Hello everyone. So we are starting language skills paper, basics of communication. Okay. So we'll go through the entire text and look at all the areas which may come for examination. So consider this a kind of revision and watch the video once or twice and then go through the notes. I'm sure it will be of help. So first, let's start with what is communication. Okay. അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എ ആക്ട് ഓഫ് ഗിവിംഗ്, റിസീവിംഗ് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് എ two-way process. All right. So your text really doesn't give a definition of communication or a small definition. ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണ് what is communication. So you can say that communication is the act of what? Giving, receiving and sharing of information. Giving, receiving and sharing of information ആണ് communication എന്ന് പറയുന്നത്. Communication ഒരു two-way process ആണ്. Okay. Now let's have a look at some important parts from the textbook. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ കോമ്പണന്റ് ഫോർ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, സോ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് talks of communication as an integral component for what? Social interaction and personal growth. നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് സാധ്യമാവുന്നത്. ഫസ്റ്റ് is social interaction and second is personal growth. Okay, communication happens even without language in the form of graffiti, paintings, okay, distinctive sounds, gestures and of course body language. So spoken form of language മാത്രമല്ല communication എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദേഷ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു and we are not looking at a person. See, that is also a mode of communication. We are telling the person that we are not interested in talking to that person. So graffiti is like, you know, wall drawings. All right, so graffiti, paintings, distinctive sounds, gestures, you know, certain gestures that we show, body language, ഇതെല്ലാം communication തന്നെയാണ്. Research claims that a major part of our communication happens through gestures, eye movements and other forms of body movements. A lot of communication happens through means which are not through spoken words. Spoken words അല്ലാത്ത മീൻസിൽ കൂടെയാണ് കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ് മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജെസ്റ്റേഴ്സ്, ഐ മൂവ്മെന്റ്സ്, ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Etymologically, the word communication originally meant to share publicly. Okay, അപ്പം വേർഡ് ട്രേസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ട്രേസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ടു ഷെയർ പബ്ലിക്ലി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്ന് വരുന്നത്. Today the word has a more precise meaning, sharing knowledge and information. Okay, communication therefore enables people to share ideas, messages and thoughts through various mediums that range from verbal, visual, non-verbal and other channels perpetrated by mass media or the internet. Now communication theory ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്? Okay, so who proposed the communication theory എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെഴുതും? Communication theory was proposed by Scudder. SF Scudder ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് in 1980. ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചിലപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിയറി ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ you don't have to lose marks. You can say it was proposed by Scudder in 1980 and it states that all living beings communicate, although the modes of communication are different. Theories of communication work around the concept that it is a process of passing information from one person to another with the help of some medium. So communication endana? Communication is a process of passing information from one person to another with some medium. ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടാവണം, ആ മീഡിയത്തിൽ കൂടെയാണ് മെസ്സേജ് പാസ് ആവുന്നത്. ദ പേഴ്സൺ നൗ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് 8 components of communication. ഒരു 8 components of communication ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ there are some 8 components. എന്തൊക്കെയാണ് ആ components? It is source, sender, channel, receiver,
destination, message, feedback, context. All right. So ഇത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോണം. Communication needs a source. Communication needs a center. Sometimes source and center can be the same. പലപ്പോഴും സോഴ്സും സെന്ററും സെയിം ആയിരിക്കും. ചില കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൊക്കെ സോഴ്സും സെന്ററും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം. പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി സോഴ്സും സെന്ററും ഒന്നായിരിക്കാം. ഓക്കെ. സോ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ 8 പാർട്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുണ്ട്. 8 കോമ്പണൻസ് are there and that is source. എന്തൊക്കെയാണ്? സോഴ്സ്, സെൻഡർ, ചാനൽ, റിസീവർ, destination, message, feedback and context. All right. So just quickly, ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് വെക്കുക. എന്താണ് the basic elements of any communication? So source എന്താണ്? Source is that which produces a message and sender is a transmitter. Suppose you are talking, you are the source and the sender. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ബട്ട് ചില കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സോഴ്സും സെന്ററും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ അവർ പറയാറുണ്ട്. വേറെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കാണുമായിരിക്കും. ബട്ട് യൂഷ്വലി സോഴ്സും സെന്ററും ഒരുമിച്ച് വരുന്നൊരു സാധനമാണ്. സോഴ്സ് വിൽ ബി ദ സെന്റർ itself. Then channel is a medium used to transmit the signal. You are just talking or is it through internet? Which way? How it is transmitted? The signal എങ്ങനെയാണ് transmit ചെയ്യുന്നത്? That's a channel. Receiver ആരാണ്? The person who receives a message, reconstructs a message from the signal. Destination is the person to whom the message is sent. മിക്കവാറും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ല റിസീവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. Okay. Sometimes it can happen that we are sending it to a destination and then we're sending it to a receiver but the destination might be something else. Or we are thinking about a destination but receive ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. Then it can be a problem. Okay. So എന്തൊക്കെയാണ്? source, center, channel, receiver, destination, message. Message refers to a concept, information, communication or statement that is sent in an oral, graphic, written, audio-visual form to the recipient. ആ മെസ്സേജ് എന്ത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അയക്കാം. എങ്ങനെ? അത് ഓറൽ ആയിരിക്കാം, ഗ്രാഫിക് ആയിരിക്കാം, റിട്ടൺ ആയിരിക്കാം, ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ആയിരിക്കാം. ഇൻ എനി വേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ. ദെൻ ഫീഡ്ബാക്ക്. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ കണ്ടോ, ഇതാണ് ആ process എന്ന് പറയുന്ന 8 major components of communication. So source or center, sometimes like I said ഇത് രണ്ടും ഒന്നായിരിക്കാം. Then there is a channel through which the message is passed. There will be a destination. ആ destination ആണ് ആ receiver എന്ന് പറയുന്നത്. And there is a message that is passed. Definitely a message needs a feedback. Feedback is the loop of making a two-way communication process related to the response of the message. So often without the feedback, the communication process remains incomplete. Okay. Then context. Context is considered as a very important component as it gives meaning to the whole communication process. It refers to the background and the environment. So in the context, I'm communicating to you. What is the context here? It is actually we are doing a revision of sorts. All right, so that will be the context. So I will be the source and the sender here. You will be the receiver, the person who is listening to this, and definitely you are the destination. So a receiver can be all these students who are listening. And my destination is SEM 1 students. That is my destination that I'm looking at. And the channel is definitely this YouTube channel that you are looking at. The mode is internet. Or online mode ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And the messages are these lessons that are coming to you. And if you are writing, if you are talking to me right now, probably that's a feedback. If you are writing comments in the comments section, that is also a feedback. And the context is that we are doing revision. All right. So please learn these 8 major components of communication. You can draw this diagram. Ipo oru 4 മാർക്കിനോ ഒക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ this diagram will give an impression that you have understood the concept. So it will be of help. അത് ഡയഗ്രാമും കൂടെ പഠിക്കാം. Then space and time play a larger role. A good communication means different things to different people at different times.
Three other elements associated with the process of communication are entropy, redundancy and noise. Okay, communication കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിക്കണം. Entropy, redundancy and noise. So what is entropy? Entropy is a measure of the amount of uncertainty in the message or content. Okay, ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് and it has lots of uncertainty in it. All right, or rather say it's full of ambiguity. All right, uncertainty or ambiguity, that is called entropy. We are having an ambiguous message, ഒരു ആംബിഗ്വസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ മീനിങ്, മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓൾറൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ambiguity. So if there is ambiguity or uncertainty in a message, it is known as entropy. So entropy, redundancy and noise are actually problems within the process of communication. All right, then there is redundancy. Redundancy, either knowingly or unknowingly, enters the communication process. If deliberate, it serves the purpose of reiterating the message. Otherwise, repetitiveness is an undesired element. So endana redundancy ennu parnju kayinal, redundancy ennu parnju kayinal it is actually repetitiveness. So suppose a message is repeating over and over again, it can be an undesired element. ഒരു undesired element ആയിട്ട് മാറാനായിട്ടൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. But sometimes if it is actually to emphasize something, then it is okay. Otherwise it's a problem and it becomes quite undesired. Then the next one is noise. Noise എന്ന് പറയുന്നത്, noise is not just about sound, ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ noise pollution എന്നുള്ളതല്ല noise എന്ന് പറയുന്നത്. Noise is a disturbance to effective transmission. Anything that disturbs, noise is anything that disturbs or interferes with effective communication process. Okay, so anything that disturbs, suppose there is poor internet connection, that can be noise. Something that disturbs effective transmission or interferes with effective transmission is called noise. Okay, then human communication may be broadly classified as intrapersonal, okay, intrapersonal, interpersonal, group dynamics, public, mass organization and cross-cultural communication. We'll come to that later also. All right, so adum padichu vecho. Intrapersonal types of classification of communication is intrapersonal, interpersonal, group dynamics, public, mass organization, cross-cultural communication. Intrapersonal communication means what? Intrapersonal communication means communication which happens within oneself. When we communicate to ourselves, it's actually called intrapersonal communication. So you might be thinking, why should we communicate to ourselves? It's quite possible that we communicate to ourselves. For instance, self-talk. We are talking to ourselves. Or there is acts of imagination or visualization or recall. Or memory, we are thinking about something. All this is actually what? Intrapersonal communication. That is, we are thinking about something within ourselves. It's intrapersonal communication. Interpersonal communication is, of course, talking to other people. Group dynamics is, a group, kind of communication in a group. Then there is mass communication, public or mass organization, which is a much larger scale of communication. There is cross-cultural communication, which happens between different cultures. All right. Now, types of communication. One of the most prominent divisions within communication is as verbal communication and non-verbal communication. എന്താണ് verbal communication? Verbal communication is a type of communication where information is exchanged through verbal medium. What is verbal medium? Words, speech, all those things. Okay, so words ഉപയോഗിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ verbal communication എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. For example, you are saying the same thing and suppose your tone varies or your pitch varies or the quality of words vary. According to that, the meaning of communication changes. Ippam come nollathu, if I say come in a very angry way, the whole meaning of that word come will change. Or go away, or or say go. If you say go in a very angry way, it becomes the entire
meaning of that word changes. So verbal communication is just not dependent on words alone. There are other factors which are important in verbal communication, like what? Tone, pitch, quality of words, etc. Alright. Now, non-verbal communication. Non-verbal communication എന്താണ്? Verbal communication നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. Verbal communication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Words ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് verbal communication. ആ വേർഡിന്റെ ടോൺ, ആ വേർഡിന്റെ പിച്ച് എല്ലാം. So, non-verbal communication എന്താണ്? Non-verbal communication is when people exchange urgent information without using words. Okay? Without ആണ് non-verbal communication ഏറ്റവും important word. This is through verbal medium. Verbal communication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ through verbal medium. Non-verbal communication is without using words. It can be through facial expression. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല? So what other things can we do? We can use facial expressions, gestures, body posture that are often voluntarily done. This is crucial in intrapersonal relationships and plays a significant role in formal situations as well. Mass media communication is the information that mass media channels impart to the viewers. The communication model is uniquely different in this context. All right. So, effective communication, nokkike, barriers to effective communication. Very important, Dana. It can often be asked for in the exam. What are some of the barriers? What is a barrier? Barrier is like a block. Okay, barrier എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്ക് പോലെയാണ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ബാരിയേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നോയ്സ്, ലൈക്ക് വി സെഡ്, എനി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ടു ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ is called noise. Unorganized thoughts, we are not thinking clearly, that can be a problem. Lack of clarity in expression, we are not clear about the kind of expressions that we are using. Low pitch and tone, I'm talking to you, if I'm talking in a very low tone, and you will not understand anything. Ignoring the receiver, I'm teaching you something that you are not capable of understanding, something extremely complicated or absolutely irrelevant. That means I'm ignoring the receiver. It won't be good communication. Cultural difference, I'm picking up examples. Suppose a class is going on and I'm picking up examples with which you cannot relate to at all. I'm picking examples from, say, some other culture about which you can't understand. All right, or we go to some other culture and we start communicating to them and we talk about things that they cannot understand. Then it becomes cultural difference, and cultural difference is a barrier to effective communication. And avoiding feedback, suppose we are communicating and the person gives a feedback that they need, we need to communicate in one way or the other in which they can understand, but we are not listening to that. We are going in our own pace, in our own kind of way. Then it can be a barrier to communication. So barrier to communication എന്തൊക്കെയാണ്? Noise, unorganized thoughts, lack of clarity, ignoring the receiver, cultural differences, low pitch and tone, avoiding feedback. ഇത് കുറച്ചെണ്ണം നോക്കി വെച്ചോട്ടോ. ഇങ്ങനെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ്, വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഒന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. പക്ഷെ ഇതൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക. Okay, right. Then how to improve communication? All right, so how can you improve communication? A good listener will be a good communicator. Clarity in thought, content and expression. Target audience decides the content of any communication, because നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വിൽ ബി എ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ. മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഐ കോൺടാക്ട് and pausing effectively while speaking and asking questions. That means basically you asking for feedback. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we can be a better communicator. Okay? And towards the end of the chapter, we have something there is in the textbook, something written about languages. So what is written? Languages are windows of communication that help connect people all over the world. Learning a language is not only a challenge, but also a very rewarding process. Acquaintance with different languages empowers us and instills confidence to face the world. It also enhances our employability to a great extent. Language learning, unlike other subjects in the curriculum, is not an uphill task. What is an uphill task?
An uphill task means something that is very difficult. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് സാധാരണ സബ്ജക്ട്സിനെ പോലെ ഒരു അപ്ഹിൽ ടാസ്ക് അല്ല. പൊതുവേ എല്ലാവരും പറയും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ നെസസിറ്റി. ബി ഇറ്റ് എനി ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. മനസ്സിലായി? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. If it is done in the right manner, so if you are learning the language in the right manner without overcomplicating it, without being afraid of it, it's actually a pretty easy kind of thing to do. English has gone on to become the lingua franca of many countries throughout the world, and this has received the attention of ELT experts, English language teaching experts, who have been engaged in devising adequate methodologies to cater to current needs. So what exactly is this word lingua franca? So I have written it here. Lingua franca means it is a language that is adopted as a common language between speakers whose native languages are different. But English is a lingua franca എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് ഈ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക? സി ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും പല ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കുകയാണ്. കുറേ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് if everybody is sitting together, they should communicate in some way, right? So there may be a language that most people understand. കുറച്ചെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഈ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക, ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. സോ വെൻ വി സേ ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഇസ് അഡോപ്റ്റഡ് as a common language between speakers whose native languages are different. Okay, സോ അതാണ് ഇവിടെ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. Moreover, with advancements in technology and business interactions across the globe, English has emerged as an essential tool for interaction. Its widespread usage makes it inevitable for an educated person to acquire a minimal level of competence in the language. Moreover, among most non-native speakers, proficiency in English has become a major obstacle preventing them from getting ahead in life. See, English, whether we like it or not, English is actually the lingua franca, and a lot of people now understand English. A lot of books are written in English. A lot of scientific terms are in English. So if we do not know English at all, it can become an obstacle. It's not about being loyal to a language or saying one language is better than other. There is nothing like one language is better than the other. Every language has its own importance, in certain areas. So now that English is a very widespread language, maybe many years from now we may have to learn Chinese, okay? We never know. But anyway, English right now is a language that a lot of people so we have to know English korchengilum. So proficiency in English can be a major obstacle if we do not know it at all, preventing people from getting ahead in life. What creates these difficulties for second language learners? What are some of the hurdles or blocks that a second language learner encounters? Learning the basics of any language is an exciting and fun-filled activity provided the learner is eager and passionate about it. Now, ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഒന്ന് മാക്രോ സ്കിൽസ്, the other one is micro skills. So what are the macro and micro skills in language? അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. Maybe it can be asked for exam. Macro skills are basic language skills like listening, speaking, reading and writing. അപ്പൊ എത്ര മാക്രോ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്? 4 മാക്രോ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. What are they? Listening, speaking, reading, writing. എന്താണ് macro skills? What are the micro skills? Micro skills എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pronunciation, vocabulary, spelling and grammar. അവിടെ 4, and there can be other micro skills as well, but we are looking at 4 most important micro skills: pronunciation, vocabulary. Macro skills എന്ന് പറഞ്ഞാൽ like really the major set of skills. കാരണം നമുക്ക് listening കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവണം, speak ചെയ്യാൻ പറ്റണം,
റീഡിങ് വായിക്കാൻ പറ്റണം, എഴുതാൻ പറ്റണം. പിന്നെയുള്ള മൈക്രോ സ്കിൽസ് ആണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. മനസ്സിലായോ? പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കുറച്ച് ഓക്കെ ആയിരിക്കണം. വി ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് റിസീവ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ക്വീൻസ് ഇംഗ്ലീഷ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ. കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആയിരിക്കണം. വൊക്കാബുലറി മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രോങ് ഇനഫ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ourselves well. Spelling must be okay. You can't write weird spellings and think that people will understand it, look very weird. And grammar, absolutely wrong grammar can actually be a barrier to communication. Okay, so micro skills must also be okay if we have to use English or any language properly. That is pronunciation, vocabulary, spelling and grammar. This ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. അപ്പം macro skillsum micro skillsum നോക്കിക്കോണം. Then, learning English by non-native speakers should start with the process of language acquisition. All right? Non-native speakers, നമ്മളൊക്കെ non-native speakers ആണ്. അപ്പോൾ mother tongue ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, which is Malayalam or Hindi or all those, Tamil or all those languages. Rather than, so first of all, ഈ non-native speakers language പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ language acquisition ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം. Rather than language learning. First of all, they have to acquire that language. Hence, a major focus should be on acquiring the primary skill. ആദ്യം listening വെച്ച് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളൊരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് കേൾക്കണം. Listening is very important. ഇത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോവാണ്, because ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും like just common sense questions if it comes like a non-native speaker. With what should the non-native speaker start the process of language, understanding the language? Is it with language learning or language acquisition? So you can say that a non-native speaker should start with language acquisition rather than language learning. And for that, you should develop the primary skills or the macro skills first. Macro skills like listening. Listening ആദ്യം പഠിക്കണം. A native speaker learns the language by listening to its utterances. The natural rhythms and patterns of intonation are internalized through listening. Listening is a conscious activity and requires the listener to actively get involved in it. It requires focus, attention, and a willingness to receive the message. Without active listening, it will be nearly impossible to learn a language. All right. Listening to English language helps a learner understand not only the music of the language but also other subtleties like pronunciation, which involves stress and intonation. Listening extensively to English enables a learner in the acquisition of the language to perform their language activities like speaking, reading, writing. So ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും important skill എന്ത് തന്നെയാണ്? Listening തന്നെയാണ്. Speaking is an active skill that requires a sincere involvement and commitment from the ലേണർ. സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആക്റ്റീവ് സ്കില്ലാണ്. സ്പീക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് ബേസിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് competency and strong desire to master the language. Consistent effort will give the desired results. Since English is an acquired language for the non-native speaker of English, reading and writing skills have received more attention in the classroom. ഈ acquired language ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലിസണിങ്ങിന് തുടങ്ങാതെ റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. In the altered reality of the overwhelming presence of internet, language learning can be made easier by exploiting the opportunities the web provides in learning the language. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോലെയാണ്. ലാംഗ്വേജ് ബെറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ. വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ്. എസ്പെഷ്യലി ലിസണിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറേ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർക്കാനുള്ളത് മാക്രോ ആൻഡ് മൈക്രോ സ്കിൽസ് ആണ്. ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ആസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് സ്കിൽ. സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ആക്റ്റീവ് സ്കില്ലാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, so let's round it up. So in first module ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. വാട്ട് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഗിവിംഗ്, റിസീവിംഗ് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ 2-way പ്രോസസ്. 8 മേജർ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? സോഴ്സ്, സെൻഡർ, ചാനൽ. ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. source, sender, channel, receiver, destination, message, feedback, context. And we talked about the 3 problems that can come, 3 interferences that can happen in effective communication, 3 problems in effective communication. One is entropy, all right, which is ambiguity. The second is redundancy or repetitiveness, and noise, which is any sort of disturbance, all right.
Then lingua franca and the normandello, a language that is adopted as a common language between speakers whose native languages are different. Adana lingua franca. Nammade logathil ipo lingua franca, in many ways we can confidently say it's English. Now, earlier ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ sender and source in the karyam. So just as the question I have answered it. Is there a difference between sender and source in communication? In most cases in communication, the difference between the two is not seen, and usually the sender and the source are the same. But in some cases, like programming for instance, the sender is the object that the event is being raised from, whereas a source was the original element that is causing the event to be raised. For an event, in programming, like or event when it's created, sender is the object that the event is being raised from. ആ ഇവന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ആ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. Source is whereas the source was the original element that is causing the event to be raised. That only happens in programming. Okay, usually നിങ്ങൾ എന്താ ഓർത്താൽ മതി, usually you just remember that's in usual cases sender and source is the same thing. Okay, senderും sourceും പൊതുവെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. Ordinary circumstances la sender and source are the same thing. Now classification of communication നമ്മൾ revision പോലെ പറഞ്ഞു പോവാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, intrapersonal, that is within oneself സംസാരിക്കുന്നത്. Okay, imagination, memory, recall, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. Then interpersonal is talking between people, group dynamics, mass organization and cross cultural communication. All right, so we'll stop there for now. Please go listen to this video once or twice and then go through the notes. I'm sure it will be of help. Thank you.